And okay, good. Do you want to begin, Boris? Yes, sure. Let's begin. Yes. Будем начинать? Ты что-то будешь Yes, говорить? yes, Или of всё? course. Или Конни? We may start. Yes, Connie. Let's start. Okay, shall I just go ahead and start? Okay, all right. So welcome everyone. Thank you for coming back. I'm just kind of checking in my gallery view to see who all is here again. And if I could, what I'd like to do is ask, I see now many of you I remember from last time. So I know that most of you perhaps were here last time. And is there anyone joining this time for the very first time? If so, would you please, for the very first time in meeting with me, if so, would you push up the raise hand button at the bottom under reactions? Если кто-то есть, кто сегодня первый раз Конни видит, то, пожалуйста, отметьтесь, можете помахать ручкой вот так вот. Тут такая есть. Или так. So, yes, Или yes. так. Like this. Okay. Есть кто-то такой? Или все уже были, все уже знакомы? So I think everyone has been to at least one of our meetings together, and I see many of you from yesterday. So welcome back, and it's nice for me to see you again. Добро пожаловать опять. Я вижу, что все вы были в прошлый раз, поэтому я очень рада вас всех опять видеть. And today, today we can go farther. Сегодня мы пойдем с вами еще дальше. So what I have in mind is to do some guided group experiences again. Хочу, чтобы мы сегодня вместе в группе поработали. And with the wholeness work, each time you do it, it tends to deepen the experience. И с вот этой медитацией целостности, каждый раз, когда вы это делаете, это углубляет ваш опыт. So I'll guide you in a way that hopefully can allow that to happen. Я вас проведу сегодня таким образом, чтобы вы пошли еще глубже. And also allow any questions to come up if you're not sure about something or you wonder about something. Если вам что-то будет интересно, какие-то вопросы возникнут, то тоже задавайте их. And we'll also perhaps take the meditation a little deeper. И мы саму медитацию тоже сделаем сегодня более глубоко. If there's time today, we'll include the authority piece that I mentioned last time. И сегодня, если время позволит, то мы включим вот этот вот кусочек про авторитет, о котором я вчера говорила. So before we do the group guide today, I'd like to offer again an overall picture of what we're doing. Я вначале хочу вам общую картинку напомнить того, что мы делаем. When we do the wholeness work, we're basically giving our being a way to access, to experience the undivided self. То есть, когда that was so beautiful that I was captured, and I'm like, okay, how am I going to translate it in such a beautiful way? Okay, can you please repeat it? Connie, can you please repeat? Yes. With the wholeness work, it gives us a way to experience the undivided self. То есть мы таким образом, когда работаем в этой медитации целостности, мы получаем опыт переживания такого неразделенного себя. So the idea is that our human suffering, our worry, our anxiety, everything, human suffering comes from inner separation. То есть основная мысль в том, что как раз все страдания, все наши тревоги, они происходят от внутреннего разделения. And the first kind of deep separation we meet with the wholeness work is the separation of the I. И как раз в этой работе мы встречаемся с таким глубинным разделением, это вот этим разделением собственного «я».
Because when we go inside and we go, I am worried, if we find the I that is worried, it is smaller than the whole of awareness. То есть, когда мы идем внутрь и находим того я, который переживает, получается, что этот я, он намного меньше, чем полный большой наш я. So we find these unconscious structures and invite them to return to the undivided whole. То есть, получается, мы находим в себе вот эти вот маленькие структуры, отделившиеся, отщепившиеся, и приглашаем их соединиться и влиться в большое вот это неразделенное я. Yeah, and in a way, this undivided whole that we are, this field of awareness, it's like what I call baby consciousness. И это, можно сказать, я это называю еще младенческим сознанием, вот это вот большое я, о котором мы в прошлый раз говорили, в которое вливаются все наши мелкие я. I think we all have experience with a baby, right? То есть вы We all все, have наверное, experience. имели какой-то опыт с детьми, с младенцами. And you know that if you look into the eyes of a baby, there's this beautiful state. И вы, если смотрели когда-то в глаза младенцу, то вы замечали, возможно, вот это красивое внутреннее его состояние. People tend to enjoy being around a baby as long as it's warm, fed, and dry, and not screaming its lungs off. Когда дети, младенцы не кричат, а у них есть еда, и они сухие, то обычно люди любят находиться в компании детей таких. And I think it's because the baby is in this state of consciousness that's like the field of awareness. То есть я думаю, что это из-за того, что как раз именно дети, младенцы находятся в этом состоянии сознания, которое очень близко к вот этому состоянию сознания цельному, целостному. And developmental psychologists will tell you that a newborn baby does not have a sense of separate self. И психологи, которые занимаются развитием, скажут вам, что у младенцев нету вот этого состояния сознания внутренней разделенности. The newborn baby just has experience happening. То есть вот этот новорожденный младенец, он просто переживает происходящий опыт снаружи, через себя пропускает. There are sights, sounds, colors, sensations, but no separation between the baby and the mother or the carpet. То есть у младенца с матерью нету разделения, а младенец просто воспринимает все происходящее вокруг. Есть там звуки, цвета, события. It is all just experience happening. Для него, для младенца, это просто какое-то переживание какого-то опыта происходящего. It's undivided, no separation. Но не разделенное, он не чувствует никакого разделения. So with the wholeness work, we help ourselves as adults access again this experience of undivided self. То есть, когда мы работаем с медитацией целостности, мы, будучи взрослыми, как раз пытаемся нащупать вот этот доступ к этому состоянию, к такому же состоянию сознания, которое есть у младенца. But as adults, we experience it differently than the newborn baby. Но все равно, как взрослые, мы это по-другому переживаем, не так, как младенцы. Because we do know that I'm not the same as the carpet. Потому что мы знаем, что я и ковер — это разное. То есть у нас внутреннее разделение себя от ковра присутствует. So we still know that our physical bodies are different than the environment around us. Мы все равно понимаем, что наши физические тела отделены от того окружения, от пространства, в котором мы находимся. And this is useful to know this, to function well in the world. И это хорошее знание, которое помогает нам хорошо функционировать в этом мире. At the same time, though, what we begin to access is the experience of the undivided self inside. Но таким же образом мы получаем доступ к переживанию вот этого неразделенного состояния сознания у себя внутри. Which is the experience of this field of awareness, which is infinite,
with no boundaries, undivided. Вот это вот неразделенное состояние, которое без границ, оно бесконечное, и мы получаем к нему доступ. And the more we are experiencing that way, the more our whole being is present to solve the problems of our daily life. И чем больше мы это чем больше мы это испытываем в своей жизни, тем больше наше внутреннее «я» способно решать абсолютно какие-то бытовые проблемы или проблемы, которые возникают каждый день. So the I that tries to solve a problem is not limited. It includes the whole of our nervous system. То есть то «я», которое решает, оно не ограниченное уже, а включает в себя всю нашу полностью нашу нервную систему, которая подключена к чему-то, у чего нет границ. And I believe that is why when people do the wholeness work, they talk about having more creativity, more problem-solving ability. Поэтому люди часто рассказывают, что после работы целостности у них включается креативность, и они начинают лучше решать проблемы. So before we get started, I'm ready to do the group guide now, but before we start, I want to give you the chance to, if you have some experiences you'd like to share. Сейчас, перед тем, как начать групповую работу, я бы хотела у вас спросить, может быть, хотите чем-то поделиться? So if you have explored using the wholeness work a little bit for sleep or just to relax, if you have any experience to share, you can do that now. Если вы попрактиковали уже эту целостность, которую мы в прошлый раз тренировали, может быть, для сна или еще для чего-то, для расслабления, можете поделиться, что из этого вышло. Сейчас как раз самое время. You can click under the reactions, click the raise hand button if you'd like to share something. Поднять руку и поделиться с нами. Or if you have any question. И если есть вопрос, вы делаете вот так, поднимаете. Давайте я попробую спросить вопрос. Okay, we have a question. Вопрос Конни такой. Вот это окружающее пространство осознавания, в тот момент, когда я занимаюсь этим, сегодня занимался этим процессом, оно было наполнено такими враждебными звуками и представлениями. Это летающие самолеты и ракеты. Дальше. Да, вопрос сразу. Я читала ваш вопрос в чате. Вопрос в том, нужно ли мне просто переключиться на работу с этими реакциями? То есть воспринимать это как страх, находить в теле и продолжать работать и расширять это пространство. Вопрос в том, вот если окружение враждебное, да, то стоит ли на него реагировать и работать с этим? Ну да, оно в ушах, оно очень такое выразительное достаточно. Okay, so the question from Yuri is, he was doing this wholeness work today, and the field around was hostile. So it was full of this, sounds of airplanes and rockets and all this, very dangerous stuff. And he could hear it and he could react to it. So the question is, what do we do if we have to work in this kind of a situation when this awareness field is full of hostile stuff? Yes, this is a very good question. Отличный вопрос. Yes, and I will see if I can answer it well enough. Сейчас я подумаю, могу ли я на него хорошо ответить. Because I think that when one is in the situation you are, when there is actual danger going on right outside of you, this is the most challenging context to learn it. Вообще это самое сложное, если вдруг вокруг вас прям ситуация непосредственной опасности, то очень сложно этим заниматься и учиться таким техникам. It is easier to practice it if you have learned it already in peaceful times. Если вы, находясь уже в мирных условиях, научились этому, и тогда, конечно, легче его практиковать.
At the same time, I think that it may be the best way, it's the best way I know to actually meet our needs for calm in times of danger also. Но в то же самое время, во времена опасности, это тоже хороший способ, чтобы успокоить нервную систему. So here's how we do it. Can you say that part? Yeah. So Сейчас я скажу. this experience of hostility in the field around, that is what we might call content. Вот эта вот ситуация враждебности, которая происходит вокруг, это то, что я называю содержимым. Those are actual things that are occurring in the world outside. Это прям то, что содержится во внешнем мире. What we're attempting to access, to allow ourselves to experience, is the field of awareness itself that exists before there's any content in it. Но мы хотим почувствовать именно то поле осознанности, которое существует еще до того, как в нем появляются вот эти вот всякие всякое содержимое. So if you take a moment right now to try this out, you can see if it works for you or not. Сейчас попробовать можете так почувствовать и увидите, работает это или нет. Like you can experience the space right around you right now, right? And close by, there's nothing dangerous there, right? Почувствуйте пространство вокруг себя непосредственно, в котором нету сейчас ничего опасного. Is that right? Can you experience that now that the field close by, right here, within a few feet, there's nothing of danger right there? Is that correct? Несколько метров от вас, вот этого сейчас пространства, там же нету ничего опасного, правильно? Ну почему? Гупает. За окном гупает. Okay, it's there are still some sounds outside. Yes, the sounds come from farther away. So here's what we do. The field of awareness is the space before there's sound there. То есть нужно попробовать почувствовать вот это поле вокруг себя еще до того, как в нем возникают какие-то звуки. It's the space that would exist whether the sound is there or not there. Это то пространство, которое существует независимо от того, есть в нем звуки или нет. Then what we find is, and then what we do is we want to include the one who reacts to the sound. А потом мы хотим включить туда то я, которое реагирует на звуки. Because you can hear the sound and probably think something like, I'm frightened by that, or something like that. Yes. Потому что когда слышите, возможно, звуки, то думаете, я испуган. То есть какой-то я все-таки напуган этим. Напугана. Yeah. So then where is the I that reacts with fear? Where's the I that feels frightened? И где находится то я, которое боится, которое напугано? And right now, can you find that in space? Is it like here behind the head? Is it out far? Is it inside? Where is the I? Сейчас это я, которое реагирует. Да, я все понял. Я так и понял, я пробовал, это работает. Спасибо. Yes, this is the thing you are saying right now. I did it and I tried it and it works. Yes. Oh, okay, you're faster than me. You got there faster. Yes, вы, получается, сами еще раньше все поняли, да. Yeah. Да, yeah, you know, I bow to you that you can do that. Yeah. That you find я преклоняюсь перед вами, что вы это делаете, что вы сделали это сами, да. Even right in the middle. Yeah. But what you just did, that's the key. We find the space before anything happens, and then we find the I that is frightened. То есть то, что вы делали, это как раз ключевое, потому что мы вначале находим то пространство чистое, без всяких звуков, а потом то я, которое реагирует на звуки. Thank you. Yes, and then we sense in and through the sensation of the I, so we kindly greet it. We don't tell it to not exist, we kindly greet it.
То есть мы это приветствуем с добротой, это я, которая боится, мы его не прогоняем, мы его приветствуем, мы чувствуем, какое оно. And then the sensation itself of this I, which is contracted, we invite it to dissolve. И потом само вот это ощущение этого я, которое сжато, мы его потом приглашаем раствориться. Yes. Спасибо. Буду брать это как ресурс авторитета. Спасибо. Yes, I will take it as my authority resources. Thank you. Yes. Yes, you're welcome, and thank you. Да, спасибо вам Does тоже. anyone else have something you would like to share? Может быть, еще кто-то or a хочет question? поделиться или задать вопрос? Okay, then I think we are ready for the group guide. Давайте сейчас тогда начнем групповую работу. Мы готовы? So we can all, wherever you are, just find a comfortable position. Let your body adjust a little bit. Perhaps you even want to stretch before we start. Может, захотите растянуться, потянуться перед тем, как мы начнем. Найдите какое-то для себя удобное положение для тела этой практики. Yeah, good. Okay, and then you can do this with eyes open or eyes closed. Дальше мы будем это делать. Можете глаза открыть или закрыть. It might be easiest with eyes closed. Возможно, будет легче, если вы закроете глаза. And then as a beginning, just take a deep breath. Для Let начала yourself, вдохните глубоко. allow yourself to begin relaxing. Начните расслабляться, If it's easy. если легко вам. And then notice what remains in your experience. Обратите внимание, что остается в вашем опыте. And there might be a body sensation, or there might be an inner sound or voice, or there might be an inner image. Возможно, внутри вас есть какая-то картинка, какой-то звук, или, возможно, ощущение в теле. Сейчас понаблюдайте, что-то, может, осталось. The last time I guided you to start with a body sensation, but you can begin with anything, any experience that is current in the present moment. Вы можете отталкиваться от любого того, что существует прямо сейчас, картинка, ощущение в теле, либо звук. В прошлый раз мы отталкивались от ощущения в теле. So if it's a body sensation, notice where it's located. Если это ощущение в теле, обратите внимание на то, где оно находится. If there's an image in your mind, notice where that's located. Если это картинка в голове, то обратите внимание, где она находится. If there's an inner sound or voice, notice where that's located. Если есть какой-то голос внутри, то обратите внимание, где он, где его месторасположение. And then whatever your starting experience, notice how much space it takes up. И когда вы заметите это, обратите внимание на то, сколько места оно занимает. So if I have a voice, it might be as if it's here to the side. It might be taking up a space about the size of a cantaloupe. Cantaloupe. Make anything up. Yes, melon. pumpkin. Melon, Pumpkin, yes. yes, a pumpkin. Если это вдруг, например, звук в вашей голове, то можете тоже прочувствовать, где он находится. Возможно, он находится где-то снаружи, и у него какой-то размер, там оно похоже на дыню по размеру, что-то такое. If I have an image, it might be somewhere out in front. And again, it has its own shape and size. Если это какая-то картинка, возможно, картинка у меня перед глазами, и она тоже имеет свою форму, свой размер. So whatever you've noticed as your starting experience, this is a way of receiving it a little more deeply. То есть, что бы мы ни заметили, это как раз тот способ, как бы обратить на это внимание более глубоко. So we let go of any interpretation or of the content. Мы отпускаем любые интерпретации того, что происходит. And we just notice the location and then sense in and through for the sensation quality.
И мы просто наблюдаем за тем, где оно находится, и пытаемся прочувствовать качество его, какое оно. What's the sensation quality in and through the space of this experience? Как, если вы его прочувствуете, да, то как сенсорно вы его можете описать, какое оно? It might be vibrating, it might be still. Может быть, оно вибрирующее, может быть, оно спокойное. It could be warm or cool or just neutral. Оно может быть нейтральным, либо теплым, либо прохладненьким. It could be anything. Какое угодно может быть. And then, sensing this, we could say, I am aware of this sensation. После того, как вы его прочувствовали, вы себе говорите, я осознаю, что оно вот такого качества. So where is the I that notices? И где находится то я, которое это осознает? Where's the I located? Где находится это я? And it might emerge in the same place as before, or it might emerge in a different place, whatever emerges right now in this moment. Оно может возникнуть и в том же месте, где раньше, и в каком-то новом месте, неважно, где-то оно возникнет. And wherever this I, whatever location emerged, notice the size and shape of this. Где бы оно ни возникло, обратите внимание на его размер и форму. And then sensing in and through gently, notice the sensation quality. Потом прощупайте его, да, ментально, и почувствуйте, какое оно по качеству. Is it warm? It might be cool. It might be dense. It might be airy. Оно может быть и холодным, или теплым, или воздушным, или... сейчас, как это слово? Не твердым, а... just a moment. Ёлки-палки, я забыла слово. Dense. Плотным, все вспомнила. Sorry, плотное. Okay, so it could be light or heavy. Может быть тяжелым или легким. There could be movement or stillness. Там может быть какое-то движение, а может быть оно находится в состоянии Or- спокойствия. It might be something that's difficult to describe in words. Может быть что-то такое, что вообще тяжело описать словами. But whatever the sensation quality, we just sense it. Каким бы оно ни было по качеству, нам важно просто его прочувствовать. Yeah. And then we can pause a moment to just register this whole space that's all around, the space that's all around before there's anything in it. It's just the empty space that's all around. А потом важно на момент зафиксировать и осознать пространство, которое вокруг него находится, как бы чистое, в котором ничего нет. And then we check back with the sensation of the I. Does the sensation here welcome being invited to open and relax in the full field of awareness? А потом мы проверяем то пространство, которое вокруг нашего «я» находится, готово ли оно принять наше «я» для растворения, хочет ли оно этого. Yeah. And if so, it can just be allowed to happen naturally and easily, however it happens. Если оно готово, то пусть это произойдет самым натуральным образом, самым естественным образом, которым это может быть. But if not, if it doesn't happen really easily and naturally, then we find another I, and I'll guide you in that. Но если оно естественным образом само по себе не происходит, то мы найдем еще одно «я», и я вас проведу через эту практику. So then we go, okay, this first I am aware of this first I in its certain location with its certain sensation quality. И мы говорим себе, хорошо, значит, я теперь знаю вот это «я», оно тут вот находится, оно такое и такое. So we ask inside, where is the I that notices this? Or where is the perceiving of this happening from? It's the И мы same question.
И мы спрашиваем себя, где второе я, которое наблюдает за первым я, или второй вариант, как можно это спросить, откуда происходит наблюдение и восприятие вот этого я первого. So then we notice where the location that emerges for that. Notice how much space it takes up and sensing it through the sensation quality. Со вторым я делаем то же самое. Наблюдаем, где оно возникает, какого оно качества, где оно в пространстве. Yeah. And then whatever sensation quality is here in the location of the second eye, И каким бы это ни было второе я по ощущениям, we check, does this sensation welcome being invited to open and relax in and as the full field of awareness that is all around and throughout? мы проверяем, хочет ли второе я войти в это пространство, общее пространство поля осознанности, готово ли оно раствориться. And this field of awareness is this experience of infinite space that is in our inner world. It's really about our inner experience. И вот это пространство, которое мы чувствуем вокруг себя, это наш внутренний опыт, это наш внутренний мир. It's this experience of space that is always there, whether or not anything is happening. Это то чувство пространства внутри нас, которое всегда с нами, несмотря на то, что происходит снаружи. Yeah. So if this second eye, if the energy of this welcomes dissolving, that can just be allowed to happen. Если второе я хочет раствориться, то мы позволяем этому произойти. Yeah. And it can just dissolve into and as the space that is all around and throughout. И оно может себе спокойненько раствориться в этом пространстве, которое вокруг нас. Yes, yes. And then for each of you, you can adapt my guiding to fit you as needed. So if the second eye doesn't welcome dissolving, then you can find a third eye. И вы можете эту технику адаптировать под себя. И каждый раз, когда какое-то я не захочет растворяться, вы находите следующее и так далее. So then, okay, it's always where's the perceiving of this happening from to get to the next layer. Чтобы дойти до следующего слоя, нам нужно задавать этот вопрос. Окей, откуда происходит восприятие, откуда идет восприятие вот этого я? So you can continue to ask that question on the inside, continue to greet and include the next layer of I. Вы можете все время задавать этот вопрос, слой за слоем, каждый раз, когда возникает я, следующее, задавать этот вопрос. And with each one, we check, does this really welcome dissolving into the whole? И на каждом я нам нужно произвести вот эту проверку, хочет ли это я раствориться в общем пространстве осознанности. And if so, we allow it to happen. And if not, we find another I. Если да, то мы позволяем этому случиться, и, как правило, все растворяется, предыдущие все я тоже, а если нет, то находим следующее я. So maybe for you, the first I is ready to dissolve, or it could be the second, or it could be the third, or even the fourth or the fifth. Какое-то я точно захочет раствориться. Это может быть первое, может быть второе, третье, четвертое, может быть даже и пятое. And it doesn't really matter how many. И не важно, сколько их будет. You just continue meeting each one. Вы просто продолжаете встречать каждый раз новое я. So we kindly meet and include each one. Мы с добротой его встречаем и включаем. Until we find one that goes, yes, I'm ready to dissolve and melt. Пока мы найдем вот то я, которое с радостью скажет, да, я прям горю желанием раствориться и растаять. Yeah, that means we found the outer layer. Получается, мы нашли какой-то снаружи важный слой.
That means we found the I that is in a position to open and relax and dissolve and melt. Мы нашли то я, которое прям готово раскрыться, растаять и раствориться. And then once we've arrived there, we can just enjoy the experience of relaxation that happens when the I releases itself. И потом, когда уже мы нашли то я, готовое раствориться, мы можем спокойненько себе наслаждаться этим процессом. And when everything's settled, then we can check the I before it. Is anything still there? И потом, когда это произойдет, когда растворится, то мы проверяем предыдущее я, как у него там дела. And if so, is it the same as before or a little different? Оно такое же, как было до этого, или оно уже изменилось? And however it is now, we invite whatever's here now to also open and relax into the full field of awareness. Каким бы оно ни было, мы его тоже приглашаем раствориться в этом поле осознанности. Connie, I have a question. Is it possible that, for example, we release the sixth I and all the previous five do the same thing automatically? Yes, that does Yeah. sometimes happen. Окей. Часто бывает, что если мы, например, отпустили шестое я, которое нашли, то перед этим те 5, которые были, они тоже автоматически растворяются. Но иногда бывает и не так, и надо их все попроверять. Yes, sometimes all of the rest automatically release. Иногда все оставшиеся автоматически тоже растворяются. But it's fine however it happens. Но как бы ни было, все окей. Оно может быть и так, может быть и по-другому. So if there's something remaining, we kindly include it. Если мы чувствуем, что еще какое-то я осталось, мы его тоже приглашаем присоединиться, проверяем, готово ли оно раствориться. Because sometimes each of these layers wants to have its own invitation. That's the thing. То есть иногда у каждого я такое отношение, что ему нужно свое особое приглашение. Yes, and it's easy to do. We meet it, we just let it be invited also to open, relax. И это просто сделать каждый раз. Мы его встречаем, приглашаем его тоже раскрыться, расслабиться, раствориться и смотрим на его реакцию. Yeah, and all the way back to the beginning experience we started with. И возвращаемся так потихонечку к самому первому нашему, с чего мы начали, собственно, эту практику. So yes, so this is kind of a quick guide through. I'm going to invite, if you're still in the middle of the process, you can stay with it. Это такой краткий обзор техники, которую мы делали в прошлый раз. Если вы сейчас находитесь в процессе ее выполнения, то можете продолжать. If you are already through, I'd like to, or things have settled, then I'd like to invite you to share your experience or ask questions. Если вы закончили эту технику, то можете сейчас поделиться результатами, либо задать свои вопросы. Are we going to do this authority piece you talked about last time? If we have the time, I think we will. Okay, great. Yeah. Можно вопрос, да? Да. Вот смотрите, в самом начале, когда вы сказали, представьте картинку или какое-то ощущение в теле, у меня была, просто была в мозгу как раз картинка неприятная, такой разговор неприятный с начальником, очень неприятный для меня. И он как-то вот завис, у меня зависла эта картинка, но я решила оставить ее. Я там пыталась как-то придать ей форму. Потом искала вот эти свои я. Первое, не хотела растворяться, потом я все-таки придумала, как его раствориться. Оно у меня было в какой форме пластмассовой буквы я, а потом оно растворилось, как будто растаяло. А как вот это вот связать с этой вот моей неприятной картинкой и неприятным разговором, чтобы избавиться от чувства, возможно ли, вот я правильно понимаю, или это не то что-то?
Света, а после того, как растворилась я с картинкой, что произошло? Она осталась? Ну нет, наверное, я про нее забыла на время. А сейчас Так в чём- вспомнила. так А сейчас в чём вспомнила, вопрос? думаю, а что же мне с ней делать? А куда девать? Я просто так подумала, знаете как, почему про картинку мы не говорим? Нет, так мы же говорим, так в чем суть вопроса? Что с картинкой делать или что? Да, а что первого делать с шага. картинкой? Возможно, вот эту вот технику использовать как-то для того, чтобы вот прошло чувство неприятного ощущения. То есть картинка, ощущение осталось неприятное, да? По Немножко, итогу? да, немножко осталось, Okay. да. So the question is, Svetlana, she was doing this, and she started with having a mental picture of her talk to her boss, which was very unpleasant. Then there was an eye perceiving all of this, and the eye melted. But this feeling of unpleasantness a little bit stayed. And the question is, how can we use this process to get rid of this unpleasant feeling that was attached to the picture? Because the picture disappeared, but the feeling stayed. Okay. Okay, I understand. Good question. Yes. Спасибо. Был Yeah, вопрос, yeah, хороший yeah. вопрос. So because the feeling stayed this time, it needed to be included, and it needs to be included. То, что чувство осталось, это является показателем того, что его тоже нужно было включить в процесс, это чувство. The feeling response needs to be explicitly included. Очень важно, чтобы само вот это вот ощущение, которое возникает на картинку, чтобы его тоже включили в технику. So the way to do this now is you've already done this with the image. Now do the same thing with the feeling response. То есть то же самое, что вы делали с картинкой, все то же самое надо сделать с вот этим чувством. So now start with that feeling response that you can find right now. Can you find it right in this moment? Сейчас прямо можете это найти, это чувство в теле? Да, найти в теле, да? У себя в теле. Да, могу. Ну, в Да, голове есть. оно у меня, да. Now this feeling is inside my head. Okay, that's fine. Yeah, it might be surprising, but we just go with where it shows up. Да, там оно появилось, окей, тогда работаем с этим. Okay, so notice the size and shape of the feeling in your head. Заметьте сейчас, какого оно размера и какое оно это чувство в голове. Yeah, Ага. and then sense in and through for the sensation quality. Потом ментально его прощупайте, какое оно. Что там, Света? Что там Ну, происходит? такое какое-то оно неровное. Такое и не круглое, и не квадратное, как облако, форма у него. What does she На ощупь оно как вата, It серая. has the shape of a cloud, a little bit gray, and it feels like cotton. Okay, great, perfect. Yes, okay, that's good. Now, sensing this, where you could say, I am aware of this, right? Говорите Yeah. себе, я прямо это осознаю, я это чувствую, что так оно и есть, вот это чувство. Да, я так Yeah. прямо я осознаю это чувство. So Мгм. where is the I that notices? И где тот я, который это осознает и замечает? Да, сверху. Здесь вот. Yes, Сверху. somewhere above. Мгм. Excellent. So notice its size and shape. Тоже заметьте, какой оно формы, какого размера. Как блин. It's Как like блин, a pan- который меня накрывает. Yes, it's yes. like Okay. a pancake covering my head. Good, good. And sensing in and through, what is the sensation quality here? Какое оно по качеству? Блин какого там? Из какой муки? Или блин, который в спортзале? Нет, как блин, как обыкновенный. Блин, да, желтый такой, ну, если его потянуть, он может разорваться. So it's like a real pancake, you know?
feels like. So, and it feels Thin like a pancake. pancake all the way through. Does that mean airy or spongy, or what's the sensation какой? quality? На ощупь он какой, как спонжик, или он толстой, или он плотный, блин. Мягкий, It's такой soft. себе, ну, приятный. It's soft and it feels pleasant. It feels pleasant. Okay. So Okay. what I'm inviting you to do, that whether it's pleasant or unpleasant actually doesn't matter. На самом деле не важно, приятный он или нет. It's interesting, but it's fine either way. And we're going for the sensation itself before we judge it pleasant or unpleasant. Каким бы он ни был на ощупь, нам не важно, он приятный или нет, нам именно важно качество, какого он качества по ощущениям. Yeah. And I think you already are doing that. I'm more speaking to everybody else now. Я думаю, что вы так и делаете, я больше для других делаю такую пометочку, что не придавайте, оценочные суждения тут не важны. Because you already are sensing it. I can see that. Вы это уже чувствуете, я вижу. Yeah. So now here's what we do. This sensation here that is pleasant for you, the sensation here that's kind of like a pancake, we're sensing this. Check, does this sensation, does it welcome being invited to dissolve and meld into the whole field of awareness? А теперь, прощупывая вот этот блинчик, что по ощущениям он хочет раствориться в общем поле? Пока нет. No. Okay, good. So then that lets us know we need to find another I. Это значит, это сигнал, что нам нужно найти еще одно я. Right? So we say, thank you very much. And now where's the noticing of this happening from? И мы это благодарим и идем дальше, где происходит. Я поняла. Спасибо, я поняла. Now she understood the technique, like the process itself, the point of this process. Yeah. Я поняла, я попробую сама это все сделать. Yes. Спасибо. I understood and I will try to do it myself. Thank you so much. Oh, so you understand it and you'd like to continue on your own? Yes. Ты Oh, поняла, okay. хочешь сама дальше продолжить? Okay. Well, I want to thank you for bringing that up and being willing to explore a little with me. Спасибо, что сказала и подняла эту тему, и что вместе мы чуть-чуть прошли этой техники. Спасибо, да. Вам тоже спасибо, потому что я бы не поняла. Thank you so much for clearing that up. Yes. And because I think your question and your volunteering, it helps everybody in the call, on the call to understand it a little better. Потому что твой вопрос как раз помог всем чуть-чуть лучше понять. Yeah, it's an important question you raised. Важный был вопрос, который ты подняла. Yeah, and if anyone else has questions, she knows what to do now. She's going to find the however many layers of I it takes, because it is like these Russian dolls. Yes, Russian doll. Matryoshka. Like this, because if we are working with one of these inside layers, but the outside ones are still in place, nothing can happen. Потому что тут как матрешки, если мы работаем только с тем, что внутри, но не касаемся того, что снаружи, то получается оно не происходит. То есть нам нужно дойти до самого верхнего уровня, чтобы изменить. So we don't know how many we need to find until we find the outer layer. And then when we do, now we have access to everything. Пока мы не найдем самый верхний слой. А когда мы найдем самый верхний слой, получается, у нас будет выход на всех внутренних я. Yeah. So anybody else have a question or a comment? Кто-то хочет прокомментировать или какой-то вопрос задать? Or Sharon, yeah, you have. I can't read your name, but you can speak. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, Коні, якщо на початку, коли ви говорите, що є всередині, відгукується місце, але потім, коли треба знайти себе десь в просторі, я бачу сама себе. Тобто не метафорично щось, от як у Світлани було там над нею,
да, а я бачу себе. Потім не бачу взагалі нічого, і в кінці мене дуже-дуже багато. Але я не розумію, як я, ну, тобто... Ти бачиш як образ себе, який збоку дивиться, правильно? Так, да. What if the I that I see has the shape and form of me, my actual body, and at the end of the technique, I can see a lot of eyes who look like me. Who look like me. Oh, so, okay, if I understand, so is it do they all look like you? Yes, they all. Okay, that is fine. Нормально, если так. Ничего страшного. А в чем вопрос, Лариса? А в кінці виходить, що мене дуже багато, я бачу себе, от якщо є такі кімнати, де дзеркала, да? І от я стою, і дуже багато мене, і що мені зі мною робити? А в тілі відгукується і в одному місці, і в іншому, і в третьому, і начебто я відчуваю все всередині і багато себе бачу. І що далі? Як кажу, розтворіться, війдіть в мене, і там такий ступор, як тіні, просто трошки щезають, ну, як тіні залишаються все рівно, і якби трошки не розумію. И они не растворяются, да? В конце техники все остается как было? Так, воно трошки тускніє, але Can you tell me але все рівно залишається. what she says? Yeah. Of course, I'm just listening to the whole question. So Okay. the question is that while doing this process, what happens? She has this feeling and then starts all these things with an eye. And at the end, it's like a lot of eyes who look like her physically. And when she invites them to dissolve, they like the color fades a little. And it's like they become like shadows, but they are still there. And she says, like, I don't understand. What should I do in this case? Oh, okay, thank you. Sometimes when we invite the I to dissolve, the whole thing dissolves completely and there's nothing remaining. Да, иногда, когда мы приглашаем раствориться какое-то я, то растворяется автоматически все, и ничего не остается. Other times we invite the I to dissolve, and no matter what it looked like in the beginning, it would look like you or something else, part of it dissolves, but not quite all of it goes away. There's something still remaining. Но иногда что-то может все равно остаться, оно может раствориться частично. And that is fine. The important thing is not to force anything or try to make anything happen. Это все окей, так и должно быть. Главное не насиловать происходящее. То есть как оно идет, так идет. There are several possibilities here. Есть несколько способов, что тут можно сделать. One is that if you do this over and over as a practice, pretty soon less and less remains each time. Можно просто повторить эту практику с самого начала, и тогда оно получается все меньше и меньше их будет оставаться с каждым разом. Another possibility is that sometimes the I needs to have what I call a different direction of integration. А иногда у этих я должно быть что-то, то, что я называю другое направление интеграции. So can you still find one of these shadows that remains? Can you experience this right now? Ты прямо сейчас можешь найти и увидеть вот эти тени, которые остаются? Can you find one right now on the inside, one of the shadows that remains? Где-то они есть? Сейчас их где-то можешь почувствовать? Ну, так. Yeah. Okay, so where is it located? И где она находится? Ну, всі в моєму полі, ну, десь на метр переді мною. They are all like at a 1 meter distance in front of me. Okay, excellent. So, and sensing in and through this, what remains, what's the sensation quality of whatever remains? Если ты их ментальненько прощупаешь, то что оно там, какого оно качества?
У мене взагалі дивовижно. Таке враження, що вони всі на вокзалі, хто з чемоданом, хто з рюкзаком. І що тут происходить? Дивовижно. Но они сами по себе какого качества? А? Короче, тут в чем фишка в НЛП? Нужно сказать, какое оно легкое, тяжелое, вот это вот. Ні, дивіться, зараз я їх бачу чітко. Тобто в одежі є Це частина, просто яка як тінь, люди, да, да? воно йшло, да, а це як людина, як я. Ну, тобто абсолютно нормально в тілі, хто в пальто, хто в куртці. Ну, тобто мене здивувало цей вокзал взагалі. До So чого they тут all- чемодани і... They all feel like and they all look like me, just wearing different clothes. And it's like they are all at the railway station and they're like real people. Okay, so what I'm suggesting though is take the last one, just one, not all of them, just one. Какого-то одного возьми из них. And now sense in and through, letting go of what it looks like, make it as if you're sensing in and through the location for the sensation quality of the energy there. И неважно, как оно выглядит, просто прощупай его, какого качества эта энергия. Ну, така, якби я себе потрогала за руку. Ну, от одна там дуже яскрава з чемоданом стоїть. And Я what we're зрозуміла, going for- звідки. and what we're going for is if we let go of the image, what it looks like, sense in and through the space, is it like it's fuzzy? Is it dense? Is it airy? Is it cool? Is it warm? Если этот образ прощупать, но убрать то, как он выглядит, то какой он? Теплый, холодный, на ощупь, гладкий, шершавый. Мені приходить холодний, але всередині у мене такий жар піднявся. Дивно. Okay, can you describe what she said? Yes, she said that she feels hot inside, but the eye is cool itself. Okay, so when you sense in and through the space of this thing that's shaped kind of like you, it's cool. Оно на ощупь холодное, если ты его щупаешь. Так. Да, yes. So yes, okay. Yeah. And so because what we're doing is we're sensing in and through kind of like if it's pudding, if there's a bowl of pudding on the table, it looks like a bowl of pudding, right? Да, это все равно, что прощупывать пудинг, в пудинг засовывать палец. То есть ты видишь, что он стоит снаружи какой-то тарелки, но это имидж это одно, а другое какое на ощупь. Холодне, каучукове, плотне. Yes, it's cool and it's dense. It's cool and it's dense. Okay, Yeah, both cool and exactly. dense. Okay, great. So here's the question. This cool denseness, it didn't want to just open and relax, right? Оно не хочет, да, открываться и расслабляться, не хочет. Я розумію, звідки це, бо зараз в мене дуже швидко процес в голові йде. Це той, там дуже багато страху. Це я, яка дуже сильно боялася. Мій страх дуже великий, страх людей. So it's me that is very much afraid of people. Okay, all right. So this is what we call content. Это то, что называется содержание. Yeah. And I'm sure that you're right, but we're focusing our attention elsewhere. Что ты права, но у нас внимание сейчас должно направиться в другую сторону. So you see this you out in front that looks like she's afraid of people, right? Да, то есть ты видишь вот эту себя, которая боится людей. And Вона вже в половину. Половину размера уменьшилась? Да. So it's the size, it's like half the size it was right now.
got half the smaller. size it was. It's half the size it was. So this is the part that's remaining. So there's if you sense in and through the sensation quality, we can have all, then we just notice, is it warm? Is it cool? Is it dense? Is it airy? That's what we're checking for. Да, но нужно проверить, прощупать, какое оно по качеству сенсорно. Трішечки м'якіша. Ну, той самий чи каучук, чи желе таке. Да. It's like Було soft, дуже jello. плотне, зараз трошки слабкіше таке. So its density lowered. It feels like it's a jello or something like that. Yeah, like Jello. Okay, perfect. That's good. So here's what we do. Either we need to find an authority with this, or it needs a different way of integration. То есть нам нужно найти для него авторитет, либо другим способом его интегрировать. Either it's good, it just tells us what we need to do. И он сам сейчас подскажет, что с ним делать. So here's what we do first. First, we check to see if it may want a different kind of integration. Мы вначале у него должны спросить, хочет ли он другого вида какого-то интеграции. You see, if my hand is like this, it can open up only one way, right? It can open up this way. То есть если у меня рука вот так сжата, она может только одним образом открыться. So if I tell it to open up from this end, the fingers to open up from this end, it won't be able to do it. С другой стороны, пальцы не откроются. Because the fingers need to open up this way. Потому что пальцы должны открываться только вот здесь, с одной стороны. So with this, we invited the sensation here to open and relax outward into the field of awareness. То есть мы приглашаем его открыться и расслабиться в общем поле осознанности. Half of it could do that, and now it's half the size. Может быть, половина уже это сделала, и поэтому половина осталась. It's possible that the other half needs the other direction. Возможно, второй половине нужно другое направление. And here's how we find out. И теперь нам нужно это узнать. We check this sensation that remains here, the sensation itself. То чувство, которое сейчас остается, It doesn't want to open and relax out. оно не хочет открываться, расслабляться. Does it want awareness to come to it? Does it want all of awareness that's everywhere to come to it, to sort of relax into and as the sensation here? Может, оно хочет, чтобы, наоборот, осознанность к нему пришла и вошла в него. It might also be no, but we check. Мы должны проверить. Возможно, ответ будет нет, но мы должны проверить. Ну, цікава думка з усвідомленням, що усвідомлення прийде само Может, до он цієї хочет, фігури. спроси у него, что там он хочет. Оно. So what does she say, Daria? Saying that it's an interesting Ні, point, but все добре, воно каже, що хоче бути частиною мене. it's saying that it wants to be a part of me. It's saying that it wants to be a part of me. Мгм. Okay, then we can find out if perhaps it wants to merge with you as awareness by coming in physically Может, and он then хочет dissolving войти в from тебя there. физически и потом оттуда раствориться. Так, воно просто обійняло і все. І тільки чемодан залишився, як на вокзалі. So it hugged me. Валіза. Yes, and now I have it hugging me, and the suitcase it had, it's standing apart. Okay, good. And it's okay, yeah. So it's hugging you, and that's what it wanted to do. Это получается то, что он хотела, обнять тебя. Так, да. Yeah. Okay, good. Мгм. Okay, so I think maybe that's far enough for us to go with this for right now. There are more steps we can take with it, but I think this is a good place to leave it. We've learned a little more about what this aspect
part of you wants and letting it do what it wants. Just То есть мы giving it сейчас permission. узнали, что оно хотело, дали ему это сделать, и, возможно, сейчас как раз тот момент, когда хорошо бы остановиться вот на этом Так, моменте. так. Yeah, Да. yeah. Дякую велике. Дякую. Yes, Мгм. thank you so much. Thank you for sharing that experience. Yeah. Спасибо, что поделилась. And there are more ways we can take it farther at some other time if you would like to. Может, в следующий раз куда-то еще тоже дальше. Да, еще дальше зайдем. Okay. So let's find out, does anyone else have a report, a sharing for how the process went for you or a question? Кто-то еще хочет поделиться или задать вопрос? Да, здравствуйте. Еще один вопрос. Вот эту практику с Конни сегодня делаю я 3-й раз, скажем так, да? И вот до сих пор мое «я» представлялось мне как шар, такой наполненный какой-то темнотой, вязкой, дымчатой темнотой. Сегодня впервые это яркий шар. Вот скажите, пожалуйста, каждый раз, когда мы обращаемся к своему «я», оно разное или же это одно и то же «я», которое претерпевает некоторую трансформацию под влиянием, ну, например, уровень тревожности там ниже или других каких-то факторов? И есть ли вообще смысл каким-то образом интерпретировать форму, цвет там, вот, своего «я», которое возникает в очередной раз? So I have been doing this, and this was the third time that I've done it. And my eye that I imagined before had a different shape. It was something dim, something dark. But today I had a different picture of it. It was bright and it was good. And the question is it? Does it have, okay, does it, is it, can we interpret it in any way? And another question is it the same eye which is being influenced by a different outer things, like, and then it has different levels of anxiety and stuff like that? That's why it Yes, appears yes. different every time, you know? Yeah. Okay. Okay. Interesting questions you have. Интересный вопрос у вас. And I think the main answer is that the more we just take whatever comes in our experience and work with this by including it and inviting it to integrate, the better. Ответ в том, что чем больше мы это делаем, тем лучше. Because I could make some guesses about your experience and I might be right, but I might be wrong. Я могу сделать каких-то несколько догадок о том, что означает ваш опыт, но я могу и ошибаться при этом, а могу попасть в точку. And you could make some guesses, but you might be right or you might be wrong. И тоже можете какие-то предположения высказать, но это тоже может быть и ошибочное, может быть и правильное что-то. And I think the thing that we know is that when we keep showing up to include everything that emerges, that's good. Но то, что мы точно знаем, это что чем больше мы вот это вот занимаемся этой интеграцией, тем лучше. And then we can just be curious how things unfold. А потом мы становимся просто, нам становится любопытно, как это все разворачивается. Because it is interesting that the eye shows up differently this time. Yes. И как раз интересный момент, да, что я в разных формах проявляется. And from the sound of it, it is not the same eye, it's a different eye. И так как оно звучит, мне кажется, что это не одно и то же я, это разные я. That would be my guess. Но это мое предположение. Because it turns out we don't just have one eye, we have many, many. Потому что у нас нету на самом деле одного я, у нас их много. So each of these eyes is a contraction of our consciousness that happened at some time in the past. И каждый из этих я это просто сгусток нашего сознания, который как бы собрался в один комок в каком-то месте в какое-то время в прошлом. And then it became a habit, an unconscious habit.
И потом оно превратился просто в бессознательную привычку. But then in another situation, another I formed. А потом в другой ситуации другое «я» было создано, сформировано. So when we do this practice, we encounter more and more of those I's and invite them to relax into the whole of our И awareness. чем больше мы делаем эту практику, получается, тем больше, тем чаще мы встречаемся с этими разными «я», и мы каждый раз их приглашаем к интеграции. In general, people experience it to become an increasingly positive and nourishing practice. То есть в целом это очень такая питающая, исцеляющая практика. But also, as our system trusts us, sometimes dark material emerges. Но поскольку наша система нам доверяет, иногда что-то появляется такое темная материя. So it's not that every time it's going to be more and more positive what you find. Это нет такой зависимости, что с каждым разом оно будет все более позитивным. Sometimes these vulnerable places now trust that we have a method that can really handle them. Иногда вот эти чувствительные места в нашем бессознательном начинают нам доверять настолько, что начинают проявляться, чтобы мы могли как-то с ними тоже взаимодействовать. Because the experience of the field of awareness is the field of awareness itself cannot be damaged, it can't be harmed. Потому что само по себе поле вот этой осознанности, оно не может быть никак нарушено, и никакого вреда ему нельзя принести. It's this essence that's at a different level of experience. Это вот эта суть, которая находится на другом уровне вообще существования и опыта. So this field of awareness can meet and transform anything dark or dense. То есть само вот это поле, оно может встретить и может трансформировать любую штуку, какой бы темной и плотной она ни была. Because it is much like compost, where no material in the refrigerator becomes too dark or spoiled for the compost pile. То есть это как компостная яма. Для нее ничего не может быть каким-то неподходящим, но все туда пойдет. Connie, I have a question. Is it the same as people call God, you think? God. We could say so, but we'll get to that next. Yeah. Спасибо. So yes. So with the compost metaphor, have you done that one? Yes, the compost metaphor is translated. So composting is about taking things that appear rotten, and yet when they decompose and dissolve in the compost heap, it turns itself into something that can produce new life. Да, то есть это метафора с компостной ямой, получается, все, что попадает туда, в любом случае оно разлагается, каким бы оно ни было, там, гнилым или плохим, оно разлагается и на элементы, из которых потом происходит новая жизнь. So any place, no place within us is frightening or concerning to the field of awareness. То есть ничего в нас внутри такого нету, чтобы было каким-то пугающим или обескураживающим для вот этого общего поля осознанности. This is the true alchemy. Это настоящая алхимия. The transformation of everything into gold. Получается, да, при трансформации всего, что есть, в золото. Yeah. Okay. And there's a mic on in the background. I wonder if there's a way to. Да, кто-то now шумит. Okay, now it's not happening. Okay, good. Уже не шумит. Спасибо, хорошо. Okay. Yeah, thank you for raising that. Have I answered your question? Ответила на вопрос? Yes. Okay, good. Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Yes, thank you so Okay. much. Yes. So yes, and so you are asking, Daria, is the field is the same as God? Yeah, it Yes. sounds like it, actually. Yes. So- Yes. Well, so do you want to say that in Russian? The question? Yeah.
У меня такой вопрос, то есть то, что Конни описывает как поле целостности и осознанности, очень похоже по описанию на то, что люди называют Богом. И я спросила, ну, как бы, в ее понимании это одно и то же или нет? Okay, and I don't present myself as a spiritual teacher or anything, so just to be clear. Да. Вначале я хочу сказать, что я не учитель духовный или что-то такое, но... Yeah. So different people have different ideas on what is God. У разных людей разные представления о Боге. But I think if we get to the esoteric spiritual teachings in every tradition, they teach us what we're doing here. Но как раз если забраться в саму суть разных, в разных традициях, разных эзотерических учений, то там как раз мы обнаружим то, что мы, собственно, с вами и делали. So God is often described as something that is everywhere, all-seeing, all-knowing, you know. Да, то есть Бог часто описывается как вездесущий, Он все видит, Он везде присутствует, все знает. And that is the experience of this field of awareness that we all can notice. И как раз то, что мы можем заметить, это как раз то, что мы замечаем характеристики вот этого поля осознанности. So I think that this work is best taken by letting go of all concepts, even spiritual concepts. То есть я думаю, что эту работу лучше делать, не привязываясь ни к каким концепциям религиозным или каким-то таким. Because I think religion is an attempt to express these things that are beyond words. Да, то есть религия это как раз способ выразить что-то, что трудно выразить словами. So if we approach a practice like this with our mental understanding of God, it would limit us. It would damage it, yeah? Yeah. So if we let go of all our concepts and just notice the experience, the unfolding experience, then it works better. То есть лучше практика будет работать, если подходить к ней без всяких там ментальных установок о Боге и так далее, а просто позволить ей разворачиваться, происходить, как она происходит, и наблюдать за этим. But I think with this method, we're working, and also with core transformation, with both of them, we're working in this territory that people often call spiritual. Но как раз то, с чем мы работаем и в сущности трансформации, и в этой технике, это как раз работа с тем, что с чем люди часто работают в разных духовных практиках и течениях. Yeah. So any more questions or Есть ли еще вопросики? comments? Yeah. Maybe we have mostly. Yeah, thank you. I appreciate the different experiences several of you have shared. When you encounter something that's a little challenging, I think that helps everyone to learn a little more deeply about this method and how it can work. Спасибо, что поделились своим опытом и тем, что вызвало у вас трудность. Я считаю, что это многим помогает тоже осознать эту практику с разных сторон. Yes. And so a couple of things I would like to say then, if there's no, if you have a question or sharing that somehow comes to you, just raise your hand. But what... Если есть вопросы, скажите, но если нет, я уже продолжу. I hope that the guide today and also the previous two times gives you each time a little bit more about how you can use this as a nourishing self-practice if you want to. Я надеюсь, что с каждым разом, когда мы это делаем, вам все легче понять, как вы можете это использовать для своего собственного успокоения нервной системы, для своей собственной пользы. And we will have one more session together on Sunday. And then I will either go farther with this, or we can explore core transformation a little, or something else that you might choose. У нас еще будет с вами встреча в воскресенье, и мы можем еще с этой практикой поработать поглубже, либо я, может быть, затрону чуть-чуть сущностную трансформацию, либо что вы сами захотите. I chose to start with the wholeness work because it offers us a really simple and kind way to meet current moment experience. Я выбрала вот эту практику целостности, потому что она помогает справляться с тем, что прямо сейчас происходит.
the core transformation works at a similarly deep level, but it's a good way it's an especially good method if there are specific intense responses someone wants to deal with. Но сущностная трансформация тоже хороший способ, и он помогает уже, когда у вас есть какие-то реакции, с которыми вы хотите поработать. So the core transformation is usually where I start if somebody comes into me and says, I need help with trauma or intense trauma response, or if they have a strong grief response or strong anger response or some other strong emotional response. It is something you start with, or it is not? Yes, yes. I start with core transformation if somebody has a strong emotional response like that. То есть, если у кого-то уже есть какая-то выученная реакция сильная на что-то, либо человек переживает горе, либо еще на что-то остро реагирует, то обычно я с сущностной трансформацией начинаю работу с этим человеком. Yeah, if one is using core transformation for trauma, it's important to understand a few of the extra steps you need to add to make it safe and comfortable and kind. Если мы работаем с травмой, работаем техникой сущностной трансформации, то нужно знать еще несколько шагов, которые нужно добавить, чтобы это было безопасно, чтобы это был добрый метод. So I know that each of you has a full, you have lots you have to attend to. Я знаю, что у вас сейчас много всего в жизни происходит. And I want to remind that if anyone is interested and has the time, we're giving away some programs. If you want to have our core transformation video program or our wholeness video program, we have that free for you. Если у вас есть время, чтобы пройти наши видеокурсы, то мы сейчас вам можем подарить видеокурс про сущностную трансформацию и про технику целостности тоже. And it's at andreasenlp.com/world-events-resources. You can get those free things. Можете в интернете найти бесплатно на сайте andreasenlp.com через /world-resources. I'm just putting that into chat so you can see that. And we also have there's a video of the eye movement integration method and the resolving grief method. И там еще есть тоже несколько методов работы с глазами, с движениями глаз, и с интеграцией. And you know, one more thing I want to mention in case anyone is interested. I know that many of you, maybe most of you, are psychotherapists. The first group, it was 50-50, I think, right? Да, некоторые из вас есть психотерапевты, может быть, даже половина из вас психотерапевты. And it's important for psychotherapists to have their own support too, dealing with the kind of difficulty you are. Тоже иметь свою группу поддержки, свою поддержку, потому что тоже вы справляетесь с большими трудностями сейчас. And I think my understanding is that's why Boris has set this up, so that there's a support for you who have a lot to do there. Поэтому Борис одна из причин, да, почему тоже собрал этот проект, чтобы помочь тем, кто помогает другим. So, and I think that is, yeah, thank you. I think that was a really generous and a thoughtful initiative that Boris has taken to offer that. Да, это очень классная и продуманная инициатива. And I want to mention, if in case it would fit for any of you also, we have a volunteer group that is offering free sessions for people impacted by the war in Ukraine. У нас тоже есть группа волонтеров, которая предлагает бесплатные сессии тем, на кого повлияла война в Украине. And these are open to psychotherapists too, because each of us, we need support for ourselves when so much is being asked of us. И это тоже доступно и терапевтам. То есть, если вы терапевт, вы тоже можете этим воспользоваться, потому что всем нам нужна поддержка сейчас. So in case anyone would welcome this, it is a possibility. То есть есть такая возможность. Если кто-то хочет, можете воспользоваться. We have at least 2 of our volunteers speak Russian and or Ukraine.
У нас Ukrainian. есть два волонтера, которые говорят либо по-русски, либо по-украински. Yeah, Nell is here. She's one of them. Нел, одна из них, она сейчас с нами. And Maria, and I will mention also, last time, I think that Boris shared with you the link to the guided script. Maybe we could do, can you do that again, Boris? Do you still have that, or should I hunt it up? Sure. Yes, we have it in our Okay, group. that's very good. So that can give you a script that Maria has already translated into Russian. То And есть у нас есть вот этот скрипт практики на русском языке в группе в нашей в НЛП. Можете глянуть, можете Yeah, себе скачать, собрать. so I think, given the circumstance you're in, where so much is so many needs, take it one step at a time. You know, just do what you can do. Сейчас в такой ситуации, когда много от нас требуется и много нам нужно, было бы хорошо, как предпринимать один шаг за один раз. So that is my hope in following what I hope to follow of Boris's suggestions, you know, to make something that is easy for you, not it makes more work for you. То есть я бы хотела тоже вам упростить задачу, а не усложнить ее. And so I hope that I am giving this in sort of bite-sized pieces, so it's easy to take in and nourishing to use in small pieces. Я надеюсь, что эта информация, которую предоставляю порционно, она хорошо усваивается. Yeah, and I think that really one thing about the wholeness work, about the way it works, is however far you get, it tends to be a little bit of relief and nourishment to the system. То есть в этой работе каждый раз, когда вы ее делаете, это добавляет облегчение и питательности вашей нервной системе. So even going so far as noticing an eye, even before it dissolves, the system often is a little bit relieved that it's been noticed. То есть даже если вы просто заметите это «я», еще до того, как оно растворится, уже для системы, для нервной это облегчение. It tends to feel like a kindness to the system. This is noticed too. То есть это как бы для системы такой акт доброты, что вы это замечаете. And especially when we're accustomed to noticing things at content level. Oh, you know, this is feelings of anxiousness or shyness or anger or whatever. Мы часто замечаем то, что происходит вот на уровне содержания. Либо это какой-то гнев, либо тревога. With the wholeness work, we include the content level. We say, yes, this is angry, or this is hurt, or this is scared. We start there. Но мы в работе с целостностью начинаем с того, что замечаем, да, вот это содержание. But then we shift to noticing, it's in this location, and what's the sensation quality? If we let go of the idea this is hurt or angry or sad, what's the sensation quality, the sensation itself? Потом, когда мы уходим от идеи, что это гнев или тревога, и переключаемся на то, какое оно само по себе, это чувство. And because when we stay in content, if we stay at the level of, it's hurt or it's sad, that tends to fix that response in place. То есть, когда мы застреем вот на уровне содержания, мы остаемся в том, что это какое-то грустное что-то или это больно, то оно фиксируется. But when we notice it, we acknowledge it, and then we get the sensation quality. Но когда мы его замечаем, признаем и описываем его сенсорно, and then we let the awareness sort of meet the sensation quality. Потом позволяем вот этой осознанности прикоснуться к этому сенсорному ощущению. This is an acknowledgement at a deeper level, and the system tends to like that. It's relieved. Это признание того, что существует на более глубоком уровне, и системе это нравится, и поэтому происходит облегчение.
Yeah. So you can test all these things out for yourself in your experience, find out, does this feel true for you or not? Just notice how it is for you. Можете тоже на своем опыте это все проверить, посмотреть, как это будет для вас работать. Because this is another thing I think about with the wholeness work. It's not about believing what anybody else says. It's about exploring in your own experience. Потому что здесь как раз речь о том, чтобы не верить тому, кто говорит, а самому проверить и исследовать это. So, okay. So we are at 12:30. Well, not, what is it? 8:30 your time? Yes, 8:30 our time. Yeah, 8:30 Yes. уже. So again, I just want to thank you for your participation. If there's anything, do you want to have any closing? Do you want to put something in chat? Any closing thoughts? Your Спасибо всем за closing experience? участие. Может быть, кто-то хотите еще написать в чате для завершения, запишите. And if you would like to, what I like to do often, because you're all a community too. So if you would like to, like unmute yourself and turn on your video if you feel like it. I'll turn off the recording for this so nobody feels nervous about being recorded. But so I've got this off, but if you would like to just turn on your video and just greet each other and say hi, hello, goodbye, then you can at least see each other a little bit too. Давайте включим, кто хочет, видео и микрофоны, и что-то скажем друг другу. Это уже не будет записываться, просто можем что-то сказать, попрощаться. Yes. And if you want to unmute yourself and say hello to everyone, yeah, before we close the meeting, you can do that. Maybe that's not what you feel like doing. Maybe you're ready to just, okay. Yes, yes. Thank you all. Thank you. Thank you. Bye. Okay. Okay. Thank you. Thank you all. Okay. Thank you very much. I'm going to now turn on. Thank you very much. In case Thank you anyone very wants much. also make any closing. If Boris wants to say anything or any of you want to say anything yet. I've got the recording back on again. Okay. Yes. Thank you. Your science Thank you. was very important. Thank you. Thank you. Thank you for being here. Connie, thank you. Okay. And I think that's it for today, and I will see you again on Sunday. Boris, well, I'll check in with you about timing because you want to go on to daylight savings. Okay. Oh yeah, I'll turn it off. Yeah, because so I think I need to change and make my start time at 10 because you go on to daylight savings on the 27th. Am I right? Yeah, okay. 27-го? Угу. Okay. 27-го следующая встреча, да? Во сколько? В 6? Check. It will be 1 hour earlier than today. I will be an hour earlier. You'll be the same time, but you'll have, Okay. but well, it'll be an hour earlier for you too, because you'll be changing your clocks the very day on the Sunday that we meet. Yes, right. Мы же переходим на весеннее время, да, ребятки? Суббота на воскресенье в 3 часа ночи обычно. Это будет на час. Да. На час позже. И Америка тоже. So in the United States, you have this springtime as well? Yes, we are having springtime, and Cool. yes, it's So- it's welcomed. Yeah. And how about for you? Are you able to go outside enough that you can enjoy the springtime coming? No, me personally, no. It's raining. You must be able to and- stay. You have to stay inside for safety. Yeah. No, for me, it's not for safety, for example, but the weather is horrible. I'm now in Spain, and people who lived here for 20 years say that never the weather was like this in March. It's been raining for a month. Oh, raining for, I see. Yeah. So Yeah. the weather is also abnormal right now. I see. Yeah.
But in Okay. Kiev, it's vice versa. It's very early spring and very, very warm and hot No. and sunny. Yeah. I've been reading about how the farmers aren't able to get out and plant their crops like usual in Ukraine, which is, this is sad and concerning. So yeah, I hope I keep praying, hoping for the change of things. У нас Thank ходят you. легенды, что посевные все равно, да, происходят, несмотря ни Да. на что. Да, на Херсонщине в оккупированной с украинскими флагами тракторы ездят. Yes, you know that's interesting. In different parts of Ukraine, still people can do this. So the tractors are working, and you know, no matter what happens, people will do everything to have a harvest. Amazing. Yeah. Good, amazing. Ukrainian spirit is unbreakable, you know. It's amazing. I'm in admiration. I really am. Yeah, it truly, Thank you. it's quite something. Yes. Yeah. Okay, well, I think I will say goodbye, and I will see you all hopefully Sunday. Okay, Yes. bye-bye. Thank you so much. Thank Bye-bye. you. Thank you. Пока.